ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, BBC ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਵ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਥਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਹਰਡ ਦੈਟ ਅਬਾਊਟ 4000 ਰਾਉਂਡਸ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਆਮ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੜਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ, you know, Jagmeet Veer ji, Hanji, what this show is all about. Yeah. You know what this morning live, Sunday morning live show is all about? I think it's just a like a political show, and they just talk about faith a lot, and it's about a 1-hour show where they have a host with a couple of guests, and mainly they do a lot of debating. And I was actually doing some research before I went on the show, and I thought that everybody actually really gets into it. They get heated a bit, they debate, and the debates go on for quite a while. Okay. So I thought it's a good yeah. So what was the actual time for the show? Well, the show is from 10 a.m. until 11 a.m. Okay. On Sunday mornings, live, obviously. So 1-hour show. And then I was supposed to be the guest for the second segment of the show. And the first segment was supposed to be last about 15 minutes. Second segment about the same, about 15 minutes. But the first segment ran over for about 25 minutes. So that's quite a bit. Hanji. Okay. And then I asked them, and they said, yeah, sometimes they go over. We'll just push it along too. Don't worry, you know, it's going to be just fine. I thought, Tikya, you know, this very important thing that we come to talk about. We want to get the points out about Sikhi. And I went on there, and it was very biased right from the start. I went on there with great intention. I thought, good, at least they're talking about Sikhs. We can get the Sikh perspective out there, get some of the truth out there. And as soon as I actually sat there live, I thought, wow, what is going on? It seemed like a setup. Like it was all like a gang up on you type situation. And even the host wasn't being very fair and balanced. A lot of times the host would say, okay, you've said that, that's good. What is your response? They would make accusations about Sikhi, about the origins of Sikhi, and you know, I actually felt a lot of pain of what they were saying and what misinformation they were spreading. And then the host, I tried to repeat it, she actually stopped me. So you had enough. Let this other person come in. So is in that case that might you was not with the full knowledge with you and you couldn't explain to them? To be honest, I don't have much knowledge at all, but I do have enough knowledge to know when I hear nonsense. And they were saying pure nonsense. So even a guy like Anpar Banda like myself knows what to say when I hear nonsense. So some of the basics which we all know, they were talking about that. Okay. There was some lady on there, she was supposed to be a Sikh representative. Right. I've seen her on some shows before, and she started saying, I don't know why everybody has a problem. Everybody can go around the Guru. And she literally said, everybody goes around the fire, so why can't you go around the Guru? Let everybody go around the Guru. And my heart sank, my jaw dropped. I thought, it says Sikh representative here, what is going on? Yeah, so they need to ask you first because you've done a bit of study as well. Hanji. You've done your research, yeah. Hanji. Okay. So, you know, for me, like, the whole show was about this interfaith marriage thing and the bedabi that happens and then the protesters at the Gurdwara Sahibs. So we've noticed a trend of any negative media about the Sikhs, they love to publicize it, they love to push it, it goes everywhere nationally very, very, very quickly. So I thought, look, everybody keeps referring to Guru Granth Sahib Ji Maharaj as a book. They have no idea who Maharaj is. If my only
hope would have been to get the point across who Guru Granth Sahib Ji Maharaj is to us. Yeah. That it's not the Bible. Maharaj is not the Quran. We respect them, but it's unparalleled. So I just wanted to describe that to them. And actually, to be honest, I had thought about it. I thought this show is about Bedabhi of Maharaj in the UK, about Anand cottages, which affects maybe about less than 100 people in reality. Let's say, I don't think more than that are having interfaith marriages in Gurdwaras a year. Maybe that's a massively high number. And what's going on in Punjab right now with thousands of people are suffering, being shot, dead. And even that, the heart of that is Bedabhi of Maharaj. So I wanted to, just to draw the parallel that look what's happening in India, that actually they're coming in, and who knows who these people are. I mean, for the last 10 years, every single month, some kind of just weird case of Bedabhi where they take Maharaj, set Maharaj on fire, do X, Y, and Z, and it's kind of like they're trying to see who's awake in India. Let's see who's awake, who cares, and let's kill them people that are awake. So it seems very orchestrated, and we as a Panth need to start realizing what's going on. Thank you, Paji. I'll come back to you again. Baljeet Singh ji, because the way Paji explained, they just run a show because we will see some clips, and some people already seen those clips what happened today, as Paji, trying to spread his message. Okay, look, show something about Sikhs as well. Because don't you feel the way Paji is saying was totally imbalanced sort of thing, isn't it? Because they're saying one way only about 150 cases of marriages or something, and they put in emphasis, too much emphasis on that only, and rather than talking about human rights issues, so many things happen in India. Even we go every year, do a big march on streets of London in June. Have you seen ever they shown a little clip of us even? See, for me, I think about why is the reason why that is happening. One of the things is that it's good. All they care about is, it seems as if it's good publicity. So, and the other thing is, who is feeding them these stories? There's somebody that's obviously been successful, whether it's somebody in this country, whether it's people that are Sikh by name, but are very broad-minded type of Sikhs, maybe, and they seem to be kind of being successful in getting these stories to the BBC, for example. That means that there's somebody, we need to be more focused and have more attention on who are these people that are actually able to get these stories to them and are able to highlight these stories. That means, are we failing maybe to get across these stories to them, and who are these people? Can we maybe educate them? Can we try and understand and find out how they are receiving this information that they are highlighting so much? Because Baljeet Singh, there's so much is going on our media. Sikh channel shows so much, and it is a registered charity, and we are on Sky 829, so within their country, so they can't rely on us then. Yes. Do you think BBC not relying on our information even at all? It doesn't seem as if they are. Paji, more than the BBC not relying on the information, we've been getting lots of tweets in and lots of messages in, and the Sangat has really done everything here today. The Sangat has made the voice being heard today. Because had they not taken to social media, nothing really would have happened. Because there's so much social media outcry that there was this journalist, I think her name's Samantha Ray, from the Vice magazine. She's an investigative journalist. So her job is to actually go out and find the story. And magazines like Vice actually do a good job on this. And she was tweeting, wow, I've just heard what happened. I can't believe this massive social media outcry. Something's obviously going on. Why don't I know about this? And let me go investigate it. Even though, Penji, BBC, they got a program they call from outsourcing. Yeah? We watch the program, they call from outsource, yeah? So they couldn't find the Sikh issue from outsourcing. Because there's a program comes on TV, they get so much information from, they say, okay, we got the information from like other media. The thing is, you can actually put it on a plate to them and serve it to them. Put it on a silver platter and say, here's the footage, here is everything that's happening, here's the backstory. With all due respect, all three media channels have been doing just that. You guys have done a great job. They can just switch on Sky 829, find out the story right there, and say, actually, let me just translate this into English and put this right on the thing. Because it's news, but you can just feed it to them. We have the Sikh Press Association. This has been set up, the Sikh Press Association, for this particular instance exactly. Because prior to this year,
or the past year, Right. the British media could say, actually, we don't know who to turn to when the Sikh, when something happens in the Sikh, to the Sikhs. What they historically do, something happens to the Sikhs, they go to the nearest Gurdwara they can find, they find the first Sikh they can find in the parking lot. Doesn't matter if they speak English or not, they put a mic in their face and say, you must represent all of the Sikh nation. What are your views on this thing that's happened? Banda says what little he may have, and they put that on the national BBC News. So we need to actually fight this battle on a different ground now and support organizations like the Sikh media, which is actually the voice for the Panth. So we can, when they say something wrong, we actually delivered the correct news to you. You didn't publish the correct news, and now next time you come to us. Yeah. So we're giving them the tools to help them. So tomorrow they can't say that we didn't know. So that we got to be careful about our own duties as well. ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ BBC ਦਾ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BBC ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਅ ਕਸਟਮਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭੈਣ ਜੀ when you heard about it or did you see that image when Paji was Yeah, I was watching on home. okay Yeah. so what did you feel then You know, my first reaction is, oh my God, what he's doing. so that means he wasn't prepared to just deliberately to go and do something like that No. He was not thinking about that. At least he didn't tell me. And that was my first reaction. And second one was like, Maharaj Kripa, he did it. You know, because this is something that people need to know. so you backing him up then Of course, yeah. okay Yeah. but there's somebody Ajit Singh somebody yeah on the road says hang on look what this guy had done he had opportunity to go and speak something about Sikhism or about us and he have ruined the opportunity. What would you like to say if somebody asks you that question? I'll be honest with you. So the segment only lasted 8 minutes. I felt I was being attacked. I felt that the true Sikh story or the Sikh, what our Panthic response would be, or my little response in regards to what they were saying would be, that didn't get out. I tried my best to say it in a civil manner. And then I was actually shocked that they cut to a next segment. So if you watch the clips, it takes about 28 seconds, 30 seconds almost, for me to say, you know what? Who am I? Why did Maharaj have me in this seat right now? And I should deserve a slap in the face from everybody in the Panth if I don't say anything right now. Next thing I thought is, if I do something wrong, I'm only one man. One man can easily be replaced. Say, this guy was wrong, throw him away. You know, so I thought, who am I? I must do this. And Maharaj's Kirpa, now the Sangat's voice is the one that is being heard. That is what's really making the impact. So we need everybody to get out there on the social media, use these hashtags, use these technologies that we have. And you know what? We should actually be writing to the BBC and asking, we're 800,000 people strong in this country. We are hardworking. We add value to the community. We're giving charity, and we pay all our bills. And you're paying tax? We're actually paying for the BBC the licenses. So if we're a customer, we should ask, what are we getting in return? And do you have any backup? Do you think Baljit Singh, the Paji, the action, got a bit of backup in these days? Oh, definitely. You know, so obviously, I just finished a Katha in Stoke, and on the route here, I was just checking social media, and again, the reaction that we're getting is like one Benji wrote beautifully saying, when she first saw what happened, it made her almost made her cringe and made her feel uncomfortable. And she said that's because as a society we're just so used to normality. And she said, but when it sank in what's just happened, she thought amazing. And the response we've had, I would say personally, the response that we've had, I've seen in these last 2 hours, I've probably not seen as much response in the last 30 years since what's happened in '84. Right. I'm talking about in the sense of the diversity
and the different you type talk of about people. diversity not just from our Yes. Sikhs, yeah. So like as in the different type of people that are responding to this Uh-huh. issue. We've seen obviously people that are from these countries, and they're tweeting and they're saying we want to see more of Sikhs on BBC. Right. These are So the- so now the question coming, Jagmeet Singh, because you have to take that action today, in a good sense, the way you're explaining, yeah. And what's your message to our political pressure groups, our leaders? They are member of our family. I don't like to criticize them because they do seva on so many different fronts. But why they have ignored the media side? Because I was talking to somebody, one of the responsible person, that said, look, I admit that we haven't gone to talk to BBC even, or mainstream media, through proper channel collectively, that look, why you not showing us properly? Why you ruining our image? Because one side, Sikhs doing a lot of seva, yeah, we helping to this country's food bank, yeah, and they don't show us. And what you like to say collectively, what approach we need to have to, go and see this mainstream media? One thing that we can do is all of these Sikh organizations, Sikh leaders, Sikh groups, we can start recognizing who has what limitation and not fault them for it, but just recognize it and say, how can I help where you're lacking? So we're not pulling each other down, but we're actually backing each other. Like the Sikh Council UK, they put a lot together and they do a lot of hard work, and we have to respect them for that. But then they openly actually say that we don't have the teeth to implement these things. But you know what, if they put the manifesto together, then they say, we can't say you haven't done, you does apna kaam kitta hai gaya. Now let us as a Sangat stand up and back you. You've put something forward, we agree to it, and then we must all unite. So we have many, many jathas. We're like this right now. And Maharaj Kirpa, we can just come like that, and that's powerful. And then this is something that can be heard around the world. And Paji Baljeet Singh, when we're gonna become like this, yeah, in aftermath of these incidents in India, so when are we gonna wait 10, 15 years more, or when we're gonna get together? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਗੀਏ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੂਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਨ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਗਮੀਤ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਵੋ। ਮਤਲਬ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਯਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ? Paji, I'll just say one more thing real quick, just to the Sangat, the Nojawan, everybody. First of all, we got to educate ourselves. I didn't know much a few years ago. A few years ago, I was just running around in the streets, didn't know a thing. Maharaji Kirpana minu thodi surta aiya, and it's through videos based on Sikhi, Seek to Inspire, SeekNet. We have many things out there. It's just, we have our iPhone sitting out, play the video, educate ourselves. Our motto is, arm yourself with knowledge. So number one, Paji, I like to say to the Sangat is please go on Base the Sikhis channel and find out what Sarbat Khalsa is, what this concept of the Panj Pyare system is. But ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੋਕਾਂ, because it is a really unique platform. ਕੱਲਾ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਈਮੇਲਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ। We must use the tools that are given to us to bring the fools to the truth. There's people out there that want to know. Now they actually open their eyes and they are just ignorant, so we got to, with compassion and love, bring them to the truth. And when they hear the truth, it resounds with them. ਅੱਛਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ 60,000 ਤੋਂ about 60,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ BBC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ 60,000 ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਅੱਜ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖੂਗੇ, ਸੁਣੂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਆ। ਓਕੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਡਿਟਡ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ actually, to all the Jathabandiyya, everybody else, use organizations like the Sikh Press Association, back them, they're backing you, let's work together as a team. Number two is, forget that video, watch the real videos, what's going on in India, educate yourself what is going on in India, feel the pain for the Sikhs, feel the pain for the Guru, Maharaj is giving Shahidi, let's wake up in this country and then we can shake the world. Thank you ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।